fare le ghisa.
That's my voice. Okidoki. Bon, moi j'ai envoyé des gens depuis mon téléphone. Nous avons le stream qui est parti. Nous sommes avec le chat. On a la vidéo, c'est parti aussi. Je ne pense pas avoir besoin d'aquarelle pour l'instant. On va se chercher. Le chat, il fait dodo, donc on peut y aller. Est-ce que c'est pas un peu surexposé? Non, pas tellement. 20 à peu près. Bon, bah il n'y a pas full, mais moi j'attaque parce que j'ai du taf. Est-ce que j'attaque la gouache direct? Est-ce que je baisserai pas un peu la musique aussi? Hop là. De toute façon, vu l'heure qu'il est, les gens vont pas tarder parce qu'il est presque 17 h, donc je me dis d'ici 15-20 minutes, il y aura peut-être déjà des personnes. Mais moi, j'ai envie de m'y atteler. C'était quoi ma question tout à l'heure avec moi-même? Est-ce que j'étais droite? Give me a giant roller. Parce que du coup, il est bizarre cette règle. Il n'y a pas un film plastique dessus? Non, elle est juste très pointue. C'est une règle de couture. Je voulais juste voir un truc, c'est que non, on voit. C'est que je me demande ce que je mets en fond. Est-ce qu'on fait pas un fond jaune? Parce que les fonds blancs, j'ai un peu de mal, moi. Il y a un truc qui flotte. Ou alors je fais du contraste et je mets pas du jaune, justement. Qu'est-ce qui serait bien? Complémentaire? Complémentaire. Bleu. Alors comme j'ai travaillé avec les kittens, forcément, ça va pas être extrêmement bleu. Mais ça me permettra, moi, d'avoir un contraste. De toute façon, je travaille avec du blanc après. Quand j'ai fait mon chiffre. Ça mériterait du rose. C'est pas du rose pour avoir du rose, c'est juste que c'est un peu froid. Peut-être. C'est pas. C'est pénible ces blocs parce que ça se décolle déjà. C'est chiant. C'est pas bien fixé du coup.
C'est complètement surexposé mon truc. Mais bon, c'est pas grave.
Oh, quelqu'un. Hello. Coucou, bonjour, salut. Je sais pas si j'aurai des gens ce soir. Moi, je stream random quand j'ai envie. J'avoue que c'est pas du tout préparé. Je l'ai pas annoncé. Mais en général, je stream les mercredis soirs. I usually stream on Wednesdays. Bon, je vais parler français parce que je pense que de toute manière, à cette heure-ci, j'aurai pas grand monde
À part des francophones. Mais si jamais il y a des francophones, si jamais il n'y a pas des francophones, if you speak English, please tell me in the chat. But if you don't, pour les Français, hein, n'hésitez pas, introduisez-vous dans le chat, présentez-vous, papotez avec moi. Il me faut de l'aquarelle rose. Est-ce qu'il faut vraiment du rose? C'est pas vraiment du rose que je veux, c'est juste que du coup là c'est du violet, mais pas ce violet là. Ce violet là il est trop, il est un peu gris. Il est gris. Il faut un violet un peu plus saturé. On va le prendre là-haut. C'est pas mal ça. Je suis pas convaincue là par ce violet. Je vais l'enlever. Je pense qu'il faudrait plutôt du jaune. Voilà. On va éviter aussi, je vais prendre plus large pour le fond. Après, je devrais pas travailler de l'aquarelle normalement. C'est pas vraiment fait pour l'instant. Ça manquerait de blanc, mais je vais pas avoir du blanc pur là, parce que ma palette elle est dégueulasse. Est-ce qu'on aurait une petite place là-dedans? Ah, c'est une petite place pour faire du blanc. Bon, il m'en faudra plus que ça, mais c'est pas grave. Chaque fois, j'utilise trop de gouache. Donc là, j'ai décidé d'être un peu plus light. On apprend un tout petit peu. Est-ce que j'ai pas été vite? Les trucs au milieu. It's time to paint. Moi, je travaille du coup sur une illustration pour ma page Patreon, mais pas uniquement. Je travaille également pour celles et ceux qui entendront par magie cette information. Je travaille sur une grosse sortie du coup. Je vais poster un calendrier de l'Avent, donc il démarre le 1er. Et j'aurai un post tous les jours sur mes réseaux sociaux avec plein de contenu, plein de nouvelles illustrations, des nouveaux dessins à colorier. Il va y avoir du lourd, en espérant que ça ramène un petit peu de monde sur ma page et que ça fasse un petit peu de com pour tout ce que je fais. Parce que du coup je travaille beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient.
Donc là, je travaille d'abord sur les récompenses Patreon pour mon mois de novembre. Et ensuite, je vous montrerai aussi ce que j'ai prévu pour les autres mois. Je suis vraiment pas dans le cadrage. Je suis super basse en fait sur mon bloc. Mais bon, c'est pas grave. Merde, j'ai mis du orange à côté. C'est pour ça que j'aime pas travailler à l'aquarelle, j'en fous partout. Écoute, j'ai pas rien, s'il y a personne.
Je vais me demander si je fais un chocolat chaud là, parce que c'est quand même très très opaque. Oh, il n'y a plus qu'une personne qui regarde. C'est pas très grave. En fait, je travaille dessus, donc je me suis dit autant le mettre en direct, hein, même s'il n'y a personne, c'est pas très grave. Moi, je filme pour ma page Patreon, que les gens le regardent en replay. Je me dis juste que c'est l'occasion. Je peux aussi raconter ma vie pendant ce temps. C'est vrai, mais j'aime pas trop parler toute seule. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Est-ce que vous pouvez rester avec moi, me tenir compagnie? Vous seriez des amours. Je suis là, je suis juste en train de nourrir mon réflexe sur Pokémon Sleep. Et après, je reprends. En fait, peut-être que s'il y avait ma tête, ça aiderait aussi. Hello! Coucou, bonjour, salut! Je me demande qui c'est qui pop comme ça, genre, il y a des gens qui regardent. Là, je suis en train de travailler sur une illustration pour ma sortie de automne-hiver, on va dire. J'ai plusieurs illustrations, je vais pas toutes les filmer, je pense. Mais bon, c'est vrai que je manque un peu de lumière en ce moment, c'est pas facile. Mais là, quand je travaille dessus, ben, je me suis dit, je filme avec OBS et ma webcam, comme ça je peux avoir une trace pour envoyer en page Patreon. Je peux aussi faire un format court avec, on verra, peut-être que je ferai des extraits avec mon téléphone plutôt. Si je disais, c'est parce que du coup la résolution du projet là, si je récupère un short, ça va être dégueulasse, mais on verra. En tout cas, je disais que du coup, je travaille sur ça pour ma page Patreon. Là, j'attendais un tout petit peu jusque ça sèche pour venir repréciser les contours. Parce que j'ai fait mes contours. D'ailleurs, il faudrait que je filme un petit extrait aussi avec mon téléphone pour un format court. Parce que j'aimerais bien l'avoir en trace. Alors attends, nouveau reel. On va faire une petite vidéo quand même. Pour avoir des petits extraits. Ça vous dérange pas, des petites touches de peinture. Je voudrais bien en fait je disais ça, je disais quoi avant de dire que je vais filmer? Waouh, fatigué. Ouais, on est fatigué. Je sais plus ce que je voulais dire.
Bon, c'est pas très grave. Je vais faire un format court. Je vous montrerai également un petit extrait d'autres illustrations qui sont prévues et qui ne vont pas tarder. Qu'est-ce que je peux faire comme petite touche pour Insta? Oui. Ah, attends. Je me suis plantée complètement. Annulé. Abandonné. J'ai pas mis du tout le bon format. Je refilme. J'ai mis 60 et je vais mettre 20 minutes. Parce que du coup, c'est plus facile pour moi en fait de filmer 20 minutes et de couper après au montage que je veux pas. Paint. The painting. On va faire un test. En vrai, il faudrait que je sorte la gouache jaune parce que là, je suis en train de travailler avec l'aquarelle, c'est pas génial. J'avais un plus petit. Il est où mon petit pinceau? Je l'ai mangé. Comme ça, là. Pinceau plat, plus fin. I got you. Je vais sortir mon jaune. J'aimerais bien avoir du jaune clair. Et pas de l'aquarelle jaune. Parce que l'aquarelle, ça va pas lui plaire. En fait, je crois que je préfère travailler la gouache que l'aquarelle. Je sais pas vous. S'il y en a qui regardent et qui ont envie de commenter. Préférez l'aquarelle ou la gouache? En fait, l'aquarelle, j'ai un petit peu de mal. C'est très granuleux. Alors que la gouache, j'aime bien le côté hyper opaque. Que j'ai pas forcément à l'aquarelle. Voilà mon petit jaune citron. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient dans le chat. Parce que j'avoue que c'est un peu déprimant. Mais je sais que c'est pas vraiment l'heure pour les gens. Voilà, je veux un beau jaune là. C'est pas n'importe quel jaune. Ce jaune là, un jaune clair, citron. Allez, je fais un petit clip de plus pour Insta. Et après, je ferai une transition. Genre, c'est fini. C'est pouf. Ah, créatrice de contenu, c'est un métier, hein. Oh purée, des fois, hein. Qui donc a entendu ça que je rigole? En vrai, faire un verre transparent comme ça, c'est vrai que c'est un peu mon petit challenge là.
peut-être dû rester sur un verre opaque, mais bon. J'aurais peut-être filmé. Je réfléchis à ma citrouille. Pareil, je fais un autre clip pour Insta, hein, paniquez pas. C'est pour ça que vous verrez mon téléphone participer, parce qu'il n'y a personne qui regarde. Alors. Voilà, on fera 2 bricoles pour Insta. Et je réfléchis. Bah, je vais le garder comme ça et je refilmerai plus tard. Pour avoir la suite. D'ici la vidéo.
Hello. Je suis en train de faire le montage de la version courte pour poster sur Instagram. Je suis là, je suis là. Bonjour, bonjour, coucou, hello, hi. Hi. Hello. Je suis en train de faire retoucher le format court pour ma page Instagram. Parce que j'ai déjà 40 secondes de clip, donc... On va gratter un peu plus, hein. Pour que je garde un peu plus de finition. « 35, c'est pas mal. C'est pas facile les formats courts, hein. Ouais, j'enregistre. J'enregistre la première partie du coup un peu que j'ai fait pour mon short de Instagram. Alors, moi ça c'est fait, c'est enregistré. On va sauvegarder le brouillon.
Vas-y. Vas-y, mon chat. C'est mon petit chat qui s'est réveillé. C'est les petits chats. Coucou, mon cœur. Maman travaille encore. Je bosse, mais il n'y a personne. Hein. Et les gars, moi, s'il n'y a personne, dans 1 heure, j'arrête. Hein. De toute façon, il faut que j'avance en même. Hey, coucou. Hello. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent parler dans le chat? Tu montes pas sur le bureau, mon cœur. Je parle à mon chat. Hein. Parce que les pattes pleines de peinture, ça va pas le faire. Posez à côté de moi, mon petit Loli. Donc, je peux avancer un petit peu maintenant que j'ai fait la base pour Insta, là, pour avoir du contenu. Par contre, ce que je voulais voir, moi, c'était tout con, mais une orange, en fait. Orange. Séchée. Enfin, pas séchée. Mais je vais quand même boire une orange séchée. Parce que du coup, je suis un peu perdue sur la couleur. C'est bien ce que je pensais. C'est plus clair autour. La meuf, elle a besoin d'une photo pour savoir comment c'est fait une orange, quoi. Non, c'est bon, ça s'est posé à côté. Posé. Et oui, on n'est pas doué. Alors, je vais pas mettre du blanc, hein, je vais mettre un jaune clair, parce que c'est pas blanc. C'est un peu épais ce que j'ai là, mais c'est pas grave. C'est pas assez jaune. Oh, c'est une orange. Ça ressemble déjà plus à une orange. Ça fait des années que j'ai pas peint des fruits. Oh, la dernière fois que j'ai peint des fruits, j'étais au lycée, quoi. Non, mais c'est vrai en plus. Je devrais faire un... Non, peut-être pas au lycée. Je dis des bêtises. J'en ai peut-être fait un peu aux Beaux-Arts. En école d'art, j'ai peut-être fait un petit peu d'études de fruits. Mais pas vraiment en couleur et pas vraiment des oranges. Je m'en souviendrai. Du coup, c'est vrai que ça fait longtemps. J'aime pas trop travailler avec des pinceaux à détail comme ça. Je préfère les pinceaux plats. Je sais pas pourquoi.
Question de texture. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver sur Pinterest, on va aller chercher une gouache ou une peinture tout simplement d'une orange. Gouache. Orange. Il me faudrait un pinceau fin. Hello. Oui, on a fait un pic avec 5 personnes. Bonjour. Good evening. Hi. Can you stay with me? Please. I'm gonna get a finer brush because I would very much like to do a contour. Du coup, je sais que je raconte pas grand chose en fait. I know I'm not talking much, but like, I don't know what to talk about because there's no one in the chat. Give me something. Anything.
I am working on new artworks that will be featured in a winter collection-ish. I will announce everything on December 1st as an advent calendar. Pourquoi je parle en anglais? Je suis sûre qu'il n'y a pas d'anglophone. Je me demande... Merde, ça c'est une pub. Je cherche des illustrations d'une orange. Mais c'est chiant parce que c'est des IA partout. Donc, ouais. En soi, c'est pas mal. Hein. On est bien là. Ça va être une collection avec pas mal de nouveautés. Voilà. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Je vais en parler un peu plus tard. Et je vous montrerai peut-être des trucs en stream pour les âmes perdues qui sont arrivées jusqu'ici. Vous aurez une exclusivité du coup. Techniquement, ça c'est aussi un peu exclusif. Enfin, je l'ai déjà montré sur Patreon, mais je suis pas fan ici. C'est ça que j'aurais dû filmer pour Instagram. Le process de l'orange. Techniquement, je peux vous approcher là, et vous mettre un autre cadrage. Comme ça, moi, je peux filmer ce process spécifiquement pour faire un rush d'Instagram. Après, je peux filmer un autre truc parce que là, j'ai quasiment fini l'orange, donc c'est un peu dommage. Je peux filmer une pomme. Pomme. La pomme, pomme, pomme. Pomme de Renette et pomme d'api. Tapi, tapi rouge. Allez, moi je me dis qu'il y a des gens qui vont venir plus tard. Peut-être. Encore faut-il avoir la notification que je suis en stream. Parce que bon, on sait bien que YouTube il cache tout. Que les gens savent jamais.
J'ai peut-être une autre vibe dans la tête. C'est très saturé. Je m'attendais, non, c'est moi qui n'ai pas travaillé ma recherche de couleur avant. Je voulais un truc un peu plus cosy et plus sombre. Plus automnal. Là, c'est très lumineux, on dirait un thé glacé. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Pourquoi pas. Je suis en train de réfléchir si je fais un contour ou pas. Je sais pas. Bah voilà, il n'y a plus personne qui regarde. J'ai fini mon orange, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui la verront. Au moins sur Patreon, normalement, oui. Bah, elle est pas mal l'orange. En tout cas, vu de loin, ça va.
Peut-être qu'on m'entend pas. Pourtant, normalement, ça marche, hein. Et rassurez-moi, genre le micro il est bon là. Hello, hello. Non, non, si, le son il marche. Pas me faire peur comme ça. Je sais pas. Y a pas de gens, c'est comme ça. One people is watching. Une personne. Fais dodo, mon amour. Fais dodo. Je comprends. J'ai 34 personnes qui ont vu ma story et j'ai personne sur le live, quoi. Ah, ça marche pourtant. Mais alors les filles, y a personne? Bah, j'ai 34 personnes qui ont vu ma story et pourtant je dépasse pas le 3-4 visionnages en cours sur le YouTube. Pourtant le lien fonctionne. Et du coup, bah, je sais pas. À chaque fois, j'insiste un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez parler dans le chat? Dites-moi bonjour, bonsoir, n'importe quoi. Ça se trouve, il y a plus de monde qui regarde, mais le chat, enfin, ça comptabilise pas comme il faut parce que du coup, bah, il parle pas. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser des questions. Dites-moi n'importe quoi, lancez un sujet. Sinon, moi, je peux parler random. Hein. Je peux raconter ma vie. Par exemple, ben, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis diabétique. Et j'ai refait une prise de sang il n'y a pas très longtemps. Et ben, j'ai un peu déprimé parce que, du coup, mes résultats, ils sont pas terribles. Et dès que je suis stressée, machin, pas bien, ben, j'oublie mon traitement. Là, par exemple, j'ai fait hyper gaffe ces derniers temps. Et malgré tout, bah, j'ai raté 2 doses parce que du coup, mon chat, en fait, il était pas bien du tout ce début de semaine. Il avait des gros plaies, des plaies au niveau du cou. Et on soupçonne une allergie alimentaire. Moi, je pense que c'est que dalle, que chi. Et je pense qu'il est intolérant à autre chose que la bouffe. Mais du coup, bah, il a adhéré à un croquette spécial. Il a eu un traitement, mais qui l'a rendu encore plus malade. Donc du coup, j'ai dû... lui prendre un anti-vomitif pour faire stopper un peu tout ça, alors que je suis persuadée que je l'ai acheté pour rien. En fait, il a fait une réaction allergique à l'antibiotique. Il en a pris un et il a vomi toute la matinée, le pauvre, il était pas bien. Là, ça va mieux, ça pète le feu, ça a remangé ses croquettes, ça a mangé aussi sa pâtée, et c'est content. Mais bon, voilà, ça, c'est ma vie. Disons que, voilà, et comme j'étais extrêmement préoccupée et stressée, ben, j'ai complètement oublié mon traitement, du coup, 2 jours de suite. Enfin, pas 2 jours de suite, j'ai pris... Je suis censée prendre mon médicament matin et soir, et du coup, là, je l'ai pris que le soir, parce que du coup, bah, le matin, j'ai zappé complet. Bref, donc du coup, je racontais ma vie. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien vous parler de ce que je suis en train de faire. Bah, je travaille avec de la gouache, pour ceux que ça intéresse. Je suis une grande fan de gouache. Je travaillais beaucoup à l'aquarelle avant, et là, je sais pas... Depuis quelques temps, quelques mois, enfin ça fait un moment quand même, hein, je me suis pris de passion pour la gouache. Parce que du coup, j'adore le rendu. Alors que l'aquarelle, je trouve ça extrêmement compliqué. Je sais pas, ça fait plein d'auréoles et tout, je suis pas fan. Alors que la gouache, la peinture gouache, vraiment, je suis surkiff complet. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Donc là, on travaille à la gouache. Je suis en train de me demander comment j'attaque le reste. Parce que du coup, ok, j'ai fait mon orange, mais... la pomme, on peut la garder verte. J'ai une autre orange ici, mais je me demande si je devrais pas faire un citron. Parce que du coup, ce sera peut-être plus sympa. Un citron, ça fait comment? Alors, citron. Citron painting. Lemon. Painting. Ah, la musique s'est arrêtée toute seule, ça m'agace quand il fait ça. J'aime pas YouTube, hein. Google, if you can hear me, hein. Stop. D'arrêter ma musique sans rien me demander. Oui, je suis toujours là. Hein? On va changer de son.
Ben, on ferait peut-être un citron. Mais je peux pas commencer de ce côté, il faut que je repeigne d'ici. Et si on précisait un peu les contours? Parce que j'avoue que je suis un petit peu paumée dans le dessin lui-même. C'est trop fort maintenant. Je réfléchis. Je peux aussi travailler au feutre, mais comme là j'ai travaillé de la gouache, le feutre ça va pas trop... Je pisse pas les bonnes couleurs en plus. Voilà, elle a l'air un peu pourrie cette pomme. Il faudrait presque une photo plutôt là, je pense, en référence pour le thé glacé, parce que je vois pas du tout comment faire mon dégradé en fait. J'avoue que là, on va peut-être faire la tasse avant, parce que je pourrais revenir là après au pire. Je pensais quand même faire un dégradé opaque, parce que... Enfin, opaque. Peut-être pas opaque complètement. Cette couleur-là. Je pense que j'avais plus Apple en tête. On dirait clairement une IA ce truc-là. Apple Tea with Cinnamon. C'est vachement plus foncé du coup. Ah, ça peut être sympa des morceaux de pommes. J'avoue que j'y ai pas pensé. Je vais voir si je trouve d'autres photos. Alors, on va chercher Apple. Cinnamon Tea. En vrai, j'étais pas... Ça va, j'avais pas d'être trop foncé, mais non, pas du tout. Par contre, ma cannelle, elle est pas assez foncée. Justement. Ah mince, j'ai masqué le chat.
Donc en fait, c'est trop clair mon truc. Il me faut un... Et c'est peut-être plus rouge. Un rouge chaud. Au bevernoud. Est-ce que j'aurais cette couleur directement? Peut-être dans les boîtes aquarelle. Dans les autres boîtes. Sinon, je mélangerai avec du rouge. Hein. Je me débrouillerai, mais c'est vrai que... C'est la grande question. Est-ce que je mets des tranches de pommes ou pas? Ça peut être sympa. C'est très très sombre. Et un peu rouge. Je coupille un petit peu la couleur que j'ai parce que du coup j'avoue que c'est très compliqué comme rendu. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de teinte. En fait c'est très très rouge. J'ai échappé mon pinceau, je viens de me foutre de la peinture sur les lunettes quoi.
Ça va plus des fois. C'est grave. Heureusement que c'est que de la gouache et que ça s'en va. Aïe aïe aïe. J'essaie de faire par transparence, c'est super compliqué. Hein. Parce que du coup, l'aquarelle, oui, c'est transparent. La gouache, pas vraiment. C'est quand même pas facile, hein, purée. Quelle idée j'ai eue, moi, de faire un truc transparent, là.
Hello guys. Je suis toujours là. Moi j'ai bien envie de papoter, mais si personne me parle dans le chat, c'est compliqué. Anybody? Quelqu'un peut-il s'exprimer dans le chat? Me dire n'importe quoi? Poser une question? Je sais pas, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas en train de communiquer avec moi. Je suis désolée, la lumière elle est quand même pas géniale. Hein. Je fais ce que je peux pour filmer, mais je suis pas hyper bien équipée. On est en progrès. Voilà où j'en suis. Mais il n'y a personne sur le live. Il faut venir me voir. Allez. Non, c'est pas ça que je veux, c'est stickies. Lien. C'est par ici. Moi, j'ai mon chat qui est réveillé. Maintenant, ça va être cool. Oh, mon petit cœur. Tu peux même pas faire coucou au live. Il faudrait bouger la caméra. Est-ce qu'on fait bouger la caméra pour faire coucou à chat? Attendez. Hop. Coucou. Il y a mon petit chat à côté de moi. Je sais pas si on va le voir. Il est un peu loin. Non? Ah, j'attends qu'il y ait le replay sur YouTube. Oh, je suis à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? C'est con. Coucou. Ça, c'est parce que j'ai inversé en fait pour vous filmer le dessin, parce que le dessin, lui, il est dans l'autre sens justement. Bon, bah du coup, c'est pas très intéressant. Vous verrez pas le chat, vous verrez moi à l'envers. Je vous remets le dessin. En plus, c'est super sombre, purée. Je pensais pas à ce point. Posez à côté de maman. Oui, j'ai posé. 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 Oui, posé. Posé. Ah, le carrage n'est pas exactement le même. En vrai, ça a une bonne tête. C'est juste que c'est pas les couleurs que j'avais en tête. Je sais pas. Je m'attendais à... Enfin, je m'attendais. J'aurais pu faire moins saturé. Mais ça fait longtemps que j'ai pas travaillé à la gouache, enfin à la peinture sur un truc traditionnel comme ça. Donc, forcément...
Allez les copains, il faut papoter. On papote. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va mettre un truc random dans ma tête et puis on va discuter dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire? En vrai, je peux parler de plein de choses, mais le truc, c'est que dans ma tête, je crois que j'ai beaucoup de trucs négatifs. Je suis vraiment navrée d'avance. J'ai pas envie de faire un truc qui plombe, parce que voilà, ce moment, ça n'était pas hyper... voilà, ça n'a pas été facile ces derniers temps. J'ai, entre ma santé qui fait un peu la... Voilà, mon chat qui allait pas bien et tout, j'ai quand même aussi des petits soucis d'argent. Bon, voilà, c'est pas très joyeux. Et tout à fait honnête, en fait, on est fin novembre et j'ai jamais gagné aussi peu d'argent. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Je n'ai pas quasiment pas de rentrée. J'ai de la chance d'avoir des sources de revenus différentes. Je vais m'en sortir, hein, mais c'est vrai que j'ai 250 € de chiffre d'affaires en novembre, c'est une catastrophe en fait. Vraiment, c'est un petit peu le bide. Donc bon, je me dis que si je continue de travailler un petit peu plus et que je propose des nouvelles créations, j'aurai peut-être plus. Ça ira mieux, mais bon, c'est pas évident. Je suis dubitative sur ma pomme. Je sais pas, je la trouve... Je pense qu'il faudra que je termine le crayon de couleur pour avoir un rendu différent. Mais je sais pas trop. Parce qu'en fait, le crayon de couleur, ça rendrait bien. C'est juste que par-dessus la gouache, ça marche pas vraiment. Ouais. C'est mon petit chat qui se met à miaouter. Ah, je me suis pas mis au bon endroit. Attendez-moi. Je vous redécale un petit peu. Je suis un petit peu bas. Un petit peu trop haut, pardon. Oui, mon petit chat. Oui, mon petit chat. Oh, que t'es doux. Oui, il est tout doux ce chat. Coucou. Hello guys. Maybe somebody speaks English. Maybe I can speak English. Maybe it would be better with a very good French accent. Ah, il y a des poils de chat sur mon dessin. There's cat hair on the painting. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on est bientôt, on est sec là. On est sec, il va falloir qu'on continue d'avancer. Alors, on n'est pas tout à fait sec au milieu. Je dis des bêtises. Je disais que potentiellement, on pourrait faire un citron de l'autre côté, pas une orange. Donc ça change un petit peu. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on met un citron? Peut-être que si je pose des questions et que je vous demande votre avis, il y aura peut-être des gens qui vont commenter. Moi, je dis que c'est une bonne idée. Ah, c'est pas beau du tout. Il ne faut pas cette couleur. Les petits chats, bah, ça fait un peu vert. Je sais pas trop nécessairement ce qui se passe, mais on va se débrouiller. Au pire, ce sera une orange vaguement jaune ou un citron foncé. C'est pas évident de recouvrir l'opacité de la gouache en dessous parce que j'ai une base très très chaude. Donc du coup, on va voir ce que ça donne quand je rajoute du blanc. Est-ce que les tours de mon citron devraient être blancs? Je pourrais même une pointe de vert en fait, mais si je mets du vert par-dessus mon orange, ça va pas être terrible. Ça chouine. C'est mon chat chouine, ça faisait longtemps. Je comprends pas comment ça se fait. Pourquoi j'ai faim? Mais pourquoi j'ai faim? Moi, je peux pas avoir faim. J'ai mangé au resto asiatique à midi. Alors, je cheat un peu. Là, je rajoute du vert. On va voir ce que ça donne. C'est pas définitif. Peut-être que je recouvrirai. Mais ça me permet de créer un contraste un peu plus intéressant. Et on verra ce que ça donne après.
quand j'aurai fondu le reste de mes couleurs. Parce qu'en fait, il me faudrait du jaune vraiment jaune. Et là, mon jaune, il est un petit peu... je sais pas, il fait la tête, quoi. Il n'est pas très pur. Parce qu'il se mélange avec ce qui est en dessous. Oui, mon cœur. Je sens qu'on m'appelle. Je sens que le stream, il va pas durer beaucoup plus longtemps parce que le chat, il est réveillé. Et le chat, il veut de l'attention. Parce que c'est chat. Hein? Bah oui, c'est chat. Et chat prioritaire. C'est bizarre, il est bizarre ce citron. Je ne comprends pas, ça n'a pas une tête de citron. On dirait une orange vaguement... citron. Je suis occupée, mon cœur. Attends. Tu attends un petit peu. Ah ouais, d'accord. Non, non. C'est juste qu'il faut vraiment que j'enlève tout le orange, quoi. Ok. Je suis occupée, Tsuki. Tu vas devoir attendre, mon cœur. Attends que je finisse mon citron au minimum. Tu attends. Techniquement, il faut un peu du vert. Alors, je prends pas du vert, mais je prends du ocre. Il y a de l'idée, ça ressemble un peu à un citron. Oh, hey, local hobo! Ouais! Hello! Someone is here! Thank you so much for joining.
No one is talking. I'm so depressed. I need anything, any topic. Ask me something. How are you doing and stuff? And it's been a while. And yes, I am alive. Not posting on YouTube, but I am alive. Maybe I should post on YouTube. Maybe I will have more people coming on the stream. I'm so glad someone say hello. You're like literally the first person who said anything on the chat today. I'm trying to stream at different time just to see who's coming. I might even try to do like a morning stream, just in case. Meow. And my cat is done with his nap, so now he's meowing and stuff because that's the baby. It's just it is what it is. The cat is like that. Anyways, I'm glad someone is here. So hi, welcome. Today I am painting for Patreon's content. I need like a bit more yellow than this. This is a bit too light. This is for Patreon / a project also that I will talk about soon. It's just like teasing things up. I may have something coming for the Christmas, like holiday season stuff, but I will talk more about that in my plan, my social media plan that I have for the entire month of December. Not the entire month, but like as an advent calendar kind of deal. Does it look like a lemon? Yeah, sort of. I guess it's a bit too light here. But anyways, this is going to be a part of a goodie box, like a winter box, fall winter / fall / winter box. So this will be one of the painting, like an exclusive design, because it's going to be available. I don't know, maybe just in the box. I'm not sure yet. My cat wants attention. I should give the attention, but although I don't really know what he wants because he has food, and yeah, so I don't know. I don't know what's the I don't know his request. Maybe he just wants to have attention and play or something. The white is not white, it's like a very pale yellow, so maybe that's why I'm not getting exactly what I want here. I would need a bit more contrast, although it should work eventually. S'il y a des gens français, n'hésitez pas à dire bonjour aussi. Hein. Je peux parler les deux langues. I speak English and French. No worries. Si, ça va en fait. If I do like very harsh contrast with the white, it really pops. So that's a good thing. I'm gonna check on the cat. Hang on. See what he wants. Baby? Look at you, mon amour. Yeah. Yeah. Oh, yeah, là, oh. Ça va? Moi aussi je t'aime, mon chat. C'est mon chatou. C'est mon chachou. Oui, c'est mon chachou. Oui, c'est mon chachou. C'est le Louis. Petit chaton. Grand chaton plutôt. Non, 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 pas là.
Tu fais bouger la caméra. Moi aussi, j'ai tellement câlin. C'est le câlin. It's the cat hug. Après, tu sais que t'as à manger, mon chat. Ha, ha. Ha, ha. Bon, on va au moins finir ces petits contours de citron là. Ça va, ça ressemble à un citron. It is working. It's starting to look more like a lemon. I guess I could have put like some ginger somewhere to complete the painting. C'est-à-dire complétons le tableau. But like, you know, the scene itself. So hey, look at Hobo, are you still here? You can chat, just ask me anything. I need to speak. If I don't speak at all, if I don't do anything else than painting, might as well just like not stream, you know? I want to be like, don't want to get you know, all like depressed, because seriously you guys, like having a stream with like not more than 5 people and nobody is talking and I don't know what to talk about myself, it is feeling like a little bit depressed. I'm down, you know, like I enjoy streaming, but I don't like feeling alone. So whenever I stream and like I don't have much interaction at all, it really makes me sad. I'm just saying. Donc s'il y a des gens qui regardent et qui sont francophones, juste pour information, hein, je stream quand même régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que bah voilà, dans mon métier je suis toute seule. Je fais ce que je peux pour m'en sortir, etc. Et je suis déjà un peu déprimée parce que financièrement c'est pas évident. Et en plus, bah du coup quand je fais du contenu, très peu de gens le voient. Je sais que j'ai quand même une communauté beaucoup plus dédiée, voilà, certaines personnes et tout me suivent et je dirais pas qu'il y a personne, hein. C'est juste que c'est pas évident parce que du coup bah, j'ai l'impression d'être un peu dans le vide, quoi. Après je sais que c'est compliqué sur YouTube parce que bah voilà, tout le monde ne reçoit pas les notifications. Ma chaîne est un petit peu, pas blacklistée, mais je sais qu'elle est... Oh,
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas parce que bah, du coup, voilà, YouTube a décidé de planquer ce que je fais. C'est comme ça. Mais c'est un poil déprimant, je vous avoue. Je ne dis pas que j'ai envie d'avoir beaucoup de gens, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que il y aurait 5, 6 personnes, enfin une dizaine de personnes et avec des gens qui discutent sur le chat, bah ça, voilà, il y a un peu d'interaction et c'est ce qui rend le stream intéressant. So, let's just tell us the story of what you're... Ah bah, voilà, il y a quelqu'un. Hello, Draw Dreams Free, thank you so much for asking something. I'm so happy. Tell us the story of what got you into art. Okay, so let's talk about that. I was, well, both my parents are crafty, artsy kind of person. My dad was a lot into music and sounds and like event hosting and stuff, so entertainment, I guess. Kind of obsessed with music and sound, actually. He plays the guitar and all. And my mom was also interested in music and theater, and she's a sewer. No, seamstress, not sewer. She sews. I can't speak English. She learned how to do custom designs and stuff. And she was painting and reading books. Like, she did a lot of things, but she kind of stops. But anyway, I basically come from an artsy family. Both me and my brother, we used to draw a lot when we were younger. I'm the only one who really got into the art industry, I guess. My brothers are doing more like tech job and computer engineering and stuff. But one of my big brother actually was pretty good at drawing comics and stories, and kind of sad that he didn't pursue this career because he was really good actually. My other brother was more into music, and I was the artsy girl. You know, I always liked drawing and coloring, and since I was like 2 years old or something, I picked up pencils and I could just be there like zoning out for hours. My mom said that I never really stopped. Any kid is just drawing and painting and stuff, and I didn't really stop doing that. My earliest memory of like actually making the decision to enjoy that and to really pursue that, or I guess like just not just as what kids do, I think I was 9 or something, because I was really into it when I was in school, in primary school, and we had like a contest for, I think it's the city hall or like some sort of town city kind of thing. They asked the school, one of the, I guess, this was like a contest for like the entire classroom or like the school itself, I don't know. But we had to draw the design of a phone card that we back then needed to use public phones, you know, like the ones that you can use in the city. And so you had to use a card, and you get to put credits on that card and then use it to use the phone. And I actually had one. And I used that phone like 3 or 4 times before cell phones arrived. But anyway, we had to do an artwork, to create an artwork on, I don't remember the theme, for this contest thing, which I didn't win at all. Like, I don't think I have kept the artwork itself. But I was like, oh, heck yeah, we actually... This is my time, this is me, this is my moment. Like, I was so obsessed with art and designs and drawing, and I wanted to be like an artist when I grew up and all, and I kind of like was so... It was an epiphany thing kind of deal, you know, like, oh my god, I can... Like, this is a job, like people, well, what? This is a job that people can do. You can create art for a purpose. Like, you can make something to illustrate like a story or things like that. And they get to put that on a card and all, like on a phone card. It will be printed and like people will have it. And I was so like, really just filled with joy. And I remember just being like, oh, yes. And like, I don't exactly know what kind of those memories are like, made up or like to fill the gap and all, but I have a feeling that my friends were super happy for me, because they knew that I was really into it.
And that's the day, actually, the day of that that I knew, and I've decided at like 9/10 years old that I wanted to make this forever, and that it was my calling and my career, and I would find a way to make it happen. And I've never given up since, and it's been almost 30 years. So I think combination of my parents, runs in the family, and just knowing that you could create to tell stories or for a purpose and just express yourself, and like it was actually something kind of like legit, not just what kids do, I think that was like a more of a chosen path back then than just what my parents kind of brought in my life. Like my DNA kind of feels like towards that, but then I make the decision to actually pursue that path professionally, whereas my brothers kind of went on a different journey. So yeah, I hope that I answered that. What got me into art and what got me into actually being an artist professionally is a bit different, but yeah, I don't recall exactly if I felt something pulling me, but I guess colors always attracted me even when I was really young. I am obsessed with mixing, and like colors are just absolutely insanely beautiful, and like the way you can build everything. And I don't know, I guess I am obsessed with colors, and I do think that this part of that. And I liked to daydream and make up, not stories per se, but I think when I was younger, like 9-ish, can I actually remember? I don't exactly know. What really made me attracted to art is a little bit of a guessing game, but I think it's just the escape that I can have. I was a pretty quiet child. Yeah, so maybe it's just a way for me to just be in the bubble, So yeah, that is the story. Thank you for asking. Drone dreams. That's sad. Drone. I'm so sorry, you guys. I'm so tired. Not drown like drowning. Drone. That's not the same word. Okay, drown dreams. That's not sad. That's actually a great name. That's so cool to hear. You inspired my art journey a lot too. Oh, thank you. I'm so happy. Thank you so much for saying that. I'm so happy. Inspiring people is just like, it makes me so happy. Because I am inspired by a lot of creators, and sometimes it's hard to feel like not good enough, or like they do it better. I compare myself a lot, and I judge myself, and I criticize myself a lot, and I'm not like the kindest. But I know that people are also looking up to me, and I'm always like shocked by that in a way. I don't know, because you are always, no matter what you do, there's always someone who's going to do it better and someone who's not there yet. We have our weaknesses, our strengths, and we sit up in a spectrum. You can just like be pretty good at something, but someone will be better at something else, and because they crafted, they mastered the craft a bit more, or maybe they're older, or they basically trained themselves a lot more. So I know that I have like things that I know how to do, but I'm always thinking that someone else is better and I'm not that good. So I'm always surprised that I get to inspire people. So yeah, I really appreciate that. Thank you so much. Thank you. See, I don't need much. There's like 2 people, 5 people watching. Someone asks a question and I get to answer it, and I'm happy. I don't need a lot. I'm not like the greedy bitch. I'm sorry being kind of because
I remember, this is like a storytelling, like story time. If you guys know me, or have known me for a while, you know that I've been on YouTube for a long time. I've started posting content 2000 and, I don't know, 11 or 10. It's been a long time. And I was like in the OG artist, like YouTube artist community with like Billy J, Miss Carrie J, there's like Jelly B. There's a lot of those older artists on YouTube that I was a part of. And I would like to know, I'm like, where are they at? Where is everybody? It's been a long time. So it's been like 15 years, and based on what I can tell so far, and like on like what I've seen and who I've been keeping up with, I think Bailey J is the only one with me. And like, I don't even post on YouTube now. I don't post on YouTube a lot more. What I'm saying is that it's been a long time. It's been a long journey, and it's pretty hard sometimes to reflect on like, am I good enough, and where was I wrong in some places? I don't know, but like, I used to be pretty petty about other people's success, and it's not that I don't think they deserve any of it. Of course, a lot of people that I watch and I followed are like hardworking people. They have talent, they have the personality sometimes. Maybe they're not like the best artists, but they do have the community, and they're pretty people like them, you know. There's just a lot of things that you can be good at, and you don't have to be the perfect artist or like super skilled. But what I'm saying is that I don't need much. I'm not thriving, and I'm not looking for like billions or even millions or like even thousands. I mean, I'm not happy with like 10 people, you know. I just want to see that I have a voice and that people care for what I do, and because I'm not making, what I'm making is not just for me. I like that, but I like to share it, and making people happy. So if nobody sees it, it's pretty hard. So I'm really glad that there's at least a few people. But yeah, that's just like side note. I'm happy. Thank you for joining and just chatting with me. How many languages do I speak? I guess 2 would be the best. I can actually fluently speak English, and French is my native language. Du coup, français, parce que du coup je parle français, c'est ma langue maternelle. No hablo español, poquito español. I've learned Spanish in school, but I don't use it at all, so it's pretty hard. I could probably read Spanish a bit better than talking, like speaking it. Pero soy terrible. And I know a bit of Japanese because I watched a lot of anime, so, you know, konnichiwa, watashi wa Emily desu. Hajimashite. I don't use it. I don't use other languages. So, ittekimasu. I know like random sentences, you know, like stuff, you know, I don't know, like ichi-ni-san. I know random things, you know, but like I'm pretty bad at it, I guess. But yeah, so 2, which is not bad. I wish I was not better at languages. English was so easy for me. And when I studied, I also I did like German lessons for like a year. And native speaker, native Spanish. Oh Jesus Christ, you're native Spanish speaker. Of course. Gracias. No, I'm so bad. But yeah, I've learned German for like a year when I was in school. The same year I did the contest for like the phone call. I thought I would get English, but for some reason they only found like a German teacher. So, hallo, ich bin ich bin Happelmann. I don't speak German at all. I forgot most of it because I only did like for a year when I was like 10. But then I've learned English in school, and when I started Spanish, I was like 13, and I thought I would be good at it because I was pretty good in English.
turns out Spanish is a nightmare for me. I was like, I was getting it, I was okay-ish, and then on the summer, I forgot about pretty much everything, and when I got back into next year, I was supposed to start my second year in Spanish, and I kind of forgot pretty much everything, and I was I guess I was okay-ish, but I had like no good grades, and I wasn't really making any progress. I kept forgetting things. I was not interesting enough in the languages, I guess. And so I only did like 2 years of Spanish, and I stopped completely. So I have a lot of things that remain, you know, but I don't practice, and I've never really practiced Spanish since I was 15, so it's pretty hard to go back to this. And my accent is not really good, but yeah, I understand a bit of Spanish and I can speak a bit of Spanish, but that's about it. But yeah. Hello Molly! When did you start the painting? I believe that I've actually started today, but not in the stream itself. Actually, the first layers were done for my Patreon, so I have a recording of that I will post it for free on my Patreon page. I'm actually recording everything, so if you want to see like the full picture, don't worry, you will be able to see that on my Patreon page and as a playback on YouTube as well. But today, in this specific stream, I've actually started quite a lot of things. I did the shading with the oranges, I did also the iced tea here, and the lemon. So yeah, I did a lot of those, but the actual drawing itself was done a few days ago, in the last stream actually. So if you want to look at the sketching part is in a different video. You took French middle school and high school, I feel you struggle. C'est compliqué le français. Est-ce que du coup tu parles toujours un peu français ou pas du tout? Qu'est-ce qui reste de ces années? Like what's left of those? Because I know Canadians, I think in Canada you do have to learn French as a second language. I'm not sure if everybody in Canada actually learns French in school, but I think it's the only place where you learn French like as a quite common second language. Alors, I'm gonna attempt speaking Spanish for you guys. It's just like try to do like one sentence or something. So, switching to the Spanish mode. Hola, soy Emily. Muy, comment on dit Wow, il reste pas grand chose. I don't think I have enough. I don't have enough Spanish to make a complete sentence. That's a fun thing. I was just looking like to say I'm happy to be here. Soy feliz, no, not feliz, no, felicidad. Comment est-ce que ça revient? Comment está? Comment está bien? Comment dices to be happy? Soy? Not. I think I know the word, but like I can't say that. Soy happy. I don't know. I can't speak Spanish. Not anymore. That's sad. I forgot a lot of anything that I've learned. Like really. Hablo un poquito español. Pero soy I forgot everything. Feliz. Oh, that I got that. I was like Feliz Navidad. So that was Feliz. Estoy feliz. Thank you for confirming that I'm not like completely delusional and like I forgot all of that. I'm kind of glad with that. So the cat has fallen back
into sleep mode. He is going to be down for quite a while. I don't know if I want to paint on this again. I'm kind of bored of this. I want to see what I can do with the apple, like the iced tea kind of thing, because it's a bit mucky. And I also need to work on the apple here. Well, also the paint is drying, so muy bien, buen intento. Estoy feliz. You see, like, I think I understand Spanish a lot more than I can speak. Yeah. So that's why. But, I mean, I haven't really used the language in like so freaking long that I guess it's just normal. I want to work on the berries, but I'm not sure if I want to use like purples or any pinks. I think purple would be nice. There's cut hair on my drawing. I think I can understand Spanish. Can you say like something in Spanish, John Dreams 3? Like, I don't, nothing too crazy, but like a complete sentence to see if I can understand that and translate it into English. That could be interesting. Oh, okay. So nothing in Spanish. That's different kind of music. Ooh, that's a hard one. Ooh, don't ask me that. I listen to a lot of different style. Let me think about it. I need to think about it and like actually finish what I'm doing because I'm gonna make a mess. My favorite kind, I think what I listen to the most is what you can hear in the background. I listen to a lot of like instrumental music, like lo-fi or Celtic style, like any kind of medieval music, anything fantasy, like super soft chill music with no lyrics.
act as a background music, which I listen pretty much all day. I like video games music also, and K-pop is a lot, like one of the statement kind of style in my music playlist. Pop, like American pop, English pop music, you know. As like favorite artists though, I think I've been kind of a fan of, for a long time I've listened to a lot of like Little Mix and Ariana Grande. I do like artists, and there's some artists that I will like pretty much the entire discography. Like I like Demi Lovato and stuff, but like I'm not a fan of anyone per se. I like having playlists that features a lot of different artists. I like indie pop. I used to like Taylor Swift, but I'm not a huge fan, not because of the music itself, but because she's so out of touch with reality. So kind of, you know, a pet peeve of mine, and I would like to say like music score and K-pop, pop. Yeah, I do listen to like some kind of like French, various French music, kind of like, which we call that la variété française. So I would say like French pop in a way. But I don't usually listen to that a lot. There's a few style of music that I don't enjoy per se, like any hard metal, like pretty grungy or punk rock, or like all of the heavy stuff. Not my thing. Rap, not a huge fan. Although I used to listen to Eminem, but like that's about it. I do like Coldplay. Evanescence is a nice also band that I used to listen to. Maybe fantasy rock, you know, Nightwish kind of thing, but I don't listen to them a lot. And yeah, R&B, soul, funk, like black music. Not a huge listener, but I do enjoy the style. So, but I have like my days, you know. It depends on the mood. It depends on the mood. So, quiero saber tu dulce favorito. Attendez. So, quiero saber tu dulce favorito. Easy one to start with. So quiero is love. So you like knowing, but like dulce favorito. I have a hard one with this, like dulce. I'm not sure I understand. Quiero saber tu dulce favorito. So you would like to know something. Oh, you would like to know what is my favorite like sugar snack, like sugary or like dessert kind of thing? I think dolce would be like closer to like sugary food, or like quiero saber tu dulce favorito. Maybe that's that. Maybe that's like, what would you like to know? What is my favorite kind of sweet treat, or something? Easy. Hope that I'm not mistaken. I'm waiting to know if I guessed right or not, like close, not even close. So we have berries. I don't know what kind of berries they are, but we have berries. Not paying a huge attention on what I'm doing, I have to say. Speaking of food, I don't know why, but I'm hungry. I'm usually not hungry. We went to like the Chinese buffet with my mom at lunch, and I usually eat a bit more than what I've actually eaten, because I only did like some sushi, then I did like a smaller plate with some pasta. That was great! Yay! Be right back. Okay, I will be here. But anyway, I don't think I've eaten a lot, but I was pretty full at the end of the meal, so I'm kind of surprised that I would be hungry tonight. Although we ate pretty early-ish, it was like noon, so I should be hungry slightly later. What is my mom? Tu pourrais mesurer ton bolet? My mom is asking me to measure my
toot, my beanie. Je regarde. Ah, finally. Hello! Way, on est 5 people watching. I'm just quickly taking a small break because I'm looking at a new release from my from the collective, the artist collective that I'm a part of. Pour ceux qui regardent et qui parlent français et qui connaissent le collectif Colo Art Co, je suis en train de regarder le set de décembre qui arrive bientôt et il est trop bon!
déco aussi. Sorry guys, I was zoning out. Story time again? Why not? Well, that's like she's watching. I need your opinion about something. You know why? Why not? Because you don't know anything about the story. I don't know who's going to watch or anything, but I'm not gonna go into details. I'm just gonna ask you something. So, I recently, literally just a second ago, although I kind of knew about that, I recently had a confirmation that a former friend, I would say that we're not in speaking terms right now for various reasons. I will talk about those like quickly, but like I recently had a confirmation that she was she got back into the choir that I was at. I used to be a part of a choir, a gospel choir, for like 5 years, which I left in last June, and I didn't sign back in September this year. I actually joined another choir with like entirely brand new people. I love singing very much, but last June I was in a pretty rough shape. I guess I felt out of place. I felt frustrated. I had a lot of different issues mentally and physically. I am someone with a very fragile system. Like any stress kind of push me in like a pretty bad place. I have like panic attacks. I have pretty bad stomach ache, or like, you know, I have like what's called in English it is like ISR. I don't remember, but like my system is pretty fragile. But anyway, very short story. I am currently off a friend group. Like I had a friend group rupture, because I felt pretty out of place, kind of like not listened to, or like not felt that I belonged in that group. I tried for months to just fit in, but I never really felt that I matter, like I was important, or like I guess just felt pretty much like just tagging along. And I've used to feel that way for a lot of my adult years. And even if I was like, when I was younger, I've never really been the best friend, or like I don't have a leader kind of mindset, but I always thought to myself, when I'm older, I will find my chosen family, I will find my people, and I will be respected. And if I feel like shit, if I'm going through something, they will back me up. They will have my back. They will be, you know, with me. And the thing is though, that didn't happen. I admit that I was pretty
I was not easy to be around in June. A lot of frustration, a lot of pain, a lot of anger, you know. I couldn't really sing properly. I didn't feel my best, and I didn't really listen to the sign. What I would like to know from you guys, if you have experienced that, I miss the people there. I miss going to that place where I was singing. I miss the music we're making. There's a lot of people that I do miss, but I'm also really upset because they kind of like brushed things off and were pretty rude and pretty like, they criticized me. Someone made like a triggering comment and I kind of like went really hard at them because I was basically triggered. And all the build up, all the anger and the frustration kind of like went out, and I was kind of rude to her. I admit that, but also she was pretty like, it was not like a friend of mine. It was more of like, in a friend group, I was close with like 1 or 2 people, and then there was other people that I wasn't really close with, but I never really felt like I matter in the group. I always felt like if I wasn't there, they wouldn't care. And I kind of like put 2 and 2 and like put in one together, because when I needed them the most, I felt pretty much lectured and not really supported. Although some of them kind of supported me, they left me in a pretty bad shape, and I felt, like I said, demoralized and belittled and not understood enough. And I also felt like shit because I felt guilty too. Anyway, left the group chat, didn't talk to anyone except one person, I guess 2 of them, but like 2 of them also, so there's 4 people involved. I don't have no speaking terms. Anyway, it makes me feel a bit like shit, although I did grieve the process because like I said, I left. I said I wouldn't come back. We're not on speaking terms, but we are not like in a bad situation per se. I think if I was reaching out to her, she would actually talk to me, but I am pretty indecisive about that because a part of me wants to reconnect and another part of me feels like betrayed and like they don't deserve my time, and like I don't want to be the one who comes back. I wish, if I was important, if I actually mattered, and like if they cared about me enough. It's been like almost 6 months that I haven't talked to most of them, except one person. Maybe that person that I've talked to, maybe she gave like news to the other, like to the group, but I'm not sure about that. I don't want to assume that, but I almost hesitated to go back to that place, and knowing that that specific friend has come back too, it kind of makes me, I don't know, I feel like I don't belong anymore there. Like I don't feel like I don't fit, I don't think in the dynamic itself, because if I come back, I feel like my spot has been taken by someone else and that I wouldn't have my place. Like I'm not expected, you know, and I could just come back solely because I do enjoy the music and I want to put that in the past and all, but a part of me feels like it's very hypocritical and like I wouldn't be true to myself if I didn't put something in order before, you know, coming back. So I don't know, what would you guys do? Like I like when I am right now, but I don't know anybody there. I don't feel like I can be close to anyone. I don't really click easily with people, and my trust issues now are pretty like, you know, I am pretty scared of putting myself out there with new people because I've been betrayed recently, even though I thought that those girls got my back. So I don't know what, I'm getting older. Like I am going to be 39 and I'm still figuring out relationships, and I'm like, if they haven't reached out to just know how am I doing, or even tried to understand why all of this was so hard for me and like the health issues and everything, I'm like, you know,
those bitches, I mean, they're really, it was too much for all of us, but like, I don't know, I feel like they ganged up on me a bit and they didn't really understand what I was going through, and they didn't really try, and now it's been like almost 6 months and no one reached out to me just to see, hey, you know, I know things were hard, I hope you're doing okay, you know, just something nice. Like, why are people not nice? I'm like, bitch. What I was saying then is that now that I know that she's back at this place where I used to go every week, a part of me feels like even more now that I shouldn't go back. Like, I don't think that's where I should be anymore. And I'm sad about this, but also okay in a way. I guess it's part of the process of grieving where I've been there for like 5 years every week and some weekends, and like there's a lot of memories, you know, and it's sad in a way because I want to build new memories, happy memories, but I'm also like, I don't feel respected. Like, if I talk to them now, I would be like, you know, guys, this was really painful. I was in a dark place. I was frustrated. I was in pain. I was unable to sing. I was miserable in many ways, and I wanted support, and I went looking for support, and all I got was like judgmental and advices that I didn't ask for, and triggering comments that I was blocked and stuff, and like you hurt me deeply, and I've resented that for a long time, and if I can come back now, I don't feel welcomed, I don't feel needed, I don't feel wanted, and I think you guys are mad, and like you don't, like, I feel like not a part of the group anymore, and I feel rejected, and I feel not understood. There's a lot of negative feelings associated with this. And friendship is essential in my eyes, and so if I don't have you, if you don't have my back, if when I was at my lowest, you didn't understand what I was going through, and you judged me for like one mistake, and for like being rude like once in like a lifetime, like you don't know me that much, you know, I feel like I was pretty judged, like I was judged harshly and hard for like, you know, messing up for like 1 or 2 events, you know, like I slipped, you know, like no one is perfect. I was like pretty emotional, and I understand that, but it's almost like they threw away the entire friendship. Like, I've been with those girls for like, for some of them I knew them for years, and the other one that I've recently found out that she's back in the choir, I've known her for like more than a year also, and I thought that she was a friend. And I don't know, when you don't hear from someone, like from like 6 months, and you don't even check up on them, I don't know why. Does she care? Does she doesn't care? I don't know why people don't do things. Is she like, maybe she just wants to live her life and like she doesn't know what to say? I don't know. Maybe she's actually feeling a little bit guilty too. I have no idea of knowing, and I don't know what I should do. All I know is that I don't feel that I should be there. I don't know, what would you guys do if anyone is watching? I don't think anyone actually listened to the full story, but it's fine. I just wanted to put this out of my chest, I guess. Back to the painting. Hang on. Let me fix up the cinnamon thing here. Gonna looks a little bit strange.
I don't think anyone has heard the story, but it's fine. I guess I know it myself. I know exactly what I should do. Absolutely nothing. Just, this is another story, another life, which I'm not a part of anymore. And also, I think my boyfriend kind of hates her because she was indeed pretty hard on me. And he probably thinks that I should never speak to her again. And it might be the right thing to do. I mean, not speak ever, but like, I guess to not be friends with, because I don't want to. And I could be like, girl, you hurt me. You really hurt me. My feelings were pretty hurt. I was feeling bad already, and I was in a very dark place, and you kind of walked on me. Like, you know when you are down and you feel bad, and like someone comes at you and puts you even downer, like puts you down even though you're already on the ground. Who does that? What friend would see you in distress, in pain, and like walk on it and be like, you are rude, you annoyed me like with your text, and you destroy and like put a coal on a party because you were like this and that. You messed up on this, I invited you, and like she gotta say that I ruined the party, and I, bitch, girl, I felt ill, like I was feeling bad and had a panic attack because that other girl went at me and being bitchy and like triggering with things like, girl, you're not this, you're that, you're whatever. Yeah, I was very sensitive. It is a sensitive topic to say to someone who's feeling kind of stuck and really bad that they are stuck. And, you know, like, it's almost like saying to someone who's depressed and feeling like shit, but they still, like, try to, you know, keep a straight face. And you go to them and you're like, bitch, you have depression. Like, stop being depressed. Like, they didn't say that, but, like, it's almost like, don't say to someone who knows that they are feeling bad and they going through stuff, you don't really come to them and be like, I know you're depressed and all, but you know, stop like bitching around, stop like avoiding the topic. We all know that you're feeling bad and all. It's, I don't know, it's just a weird sensation of like. And the thing is that they sided with that girl who was pretty triggering and rude to me. Like, she's not responsible for my triggers, I know that. But you're responsible for, like, what you say, what you do about, like, the information that you have. Do not use it when you know someone is not ready to hear, or that they're feeling kind of bad and all. It's not the time to say the truth, like to say to them their truth. They're not ready to hear it, especially if you know that they're like going through stuff. I don't understand why she did that. And she kind of turned to friends, or like my friends turned against me. And like, I am the one who was dragged as you know, breaking boundaries, and that I needed to like give them space and all. What about my boundaries? What about my feelings that got pretty hurt? What about, you know, providing support? What about me? Me? Yeah, because no one was on my side. Literally everyone was against me, so I left. Oh, bitch.
I'm sorry. I don't want to like bitch about this forever. Every time I see something that reminds me of them, I feel like shit. Which is why I know that I shouldn't go back. But it's painful to witness that actually I'm still very hurt. And I still don't understand at all why some of the things were said. I really don't. I don't know why some people are so mean, really. I also don't know if I should like, if I should try to fix, not fix, but like have a conversation, you know. But yeah, I don't think so. Not now, not for now. And I don't even know like what conversation would I get with someone who didn't understand what I was going through originally. Why would they understand it now? They probably will not. I guess the point here is that I don't want to go back. Because if I do go back, it means that I don't care anymore about all of this. And I do care about all of this. Oh, I see. This should be yellow. That's why it's looking a bit weird. My lemon is not the best at this moment. I need to fix the lemon. Oh shit. Cinnamon. Ah là là, bref. Voilà ce qui se passe quand on revoit des souvenirs. Oh, le chat est de nouveau réveillé. I think I'm gonna stop really soon. I just not really feeling it. And I want to take a break and have something to eat. And play with the kitty cat. Huh? Wait. But also the paint is going to dry up, so I need to use what I have left. At least for the gouache. Hein? Ah, mon petit cœur. Ah, mon petit chat. Mon petit chat, mon petit chat, mon petit chat, mon petit chat.
C'est la chouine. Le petit chat qui miaule. C'est Chouki la chouine. Tu occupais mon cœur. Oui. This is going to take way more time than what I intended to. I can't speak. Non, mais l'idée c'est qu'en fait, I kind of need to finish this pretty like quickly. I can't spend like 30+ hours on those paintings because I have decided on a release date and it's coming soon. So, kind of need to work on them a bit faster. Maybe not do as much details, you know. I will get the basic shading and like, you know, kind of like this. But, j'arrive mon cœur. Cat wants attention, and I think that is my cue to live. Pas gratter mon cœur. Oui mon cœur. Bientôt. Attends. Au moins, c'est moins n'importe quoi qu'avec Yoshi. Hein. I have 2 cats. And since Tsuki, the big one, the white and gray one, has some little like wounds and stuff he needs to heal. The younger cat is with my partner. And so I only have 1 cat here. And it's so much quieter. Oui, mon cœur. Bientôt, bientôt, j'arrive. So last time I tried to stream, it was a complete mess. And I'm glad that this time it's a little bit easier. Il va sûrement venir du coup. He's going to come on the painting. Non, 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 non. Je suis en train de peindre mon cœur. Du coup, tu vas dans l'ongle. Loulou, you can't come. I'm painting. If I do use paint, it's pretty sensitive. You can't be on the painting, my love. I do want to finish quickly so I can work on other things because I do have a lot to plan. But I also don't want to make a mess, so I can't rush.
But since I have ADHD, I know for a fact that I'm better finishing something if I put it on the side. I usually don't come back. You have no idea how many in process pieces I have that I've never touched back. I never even finished my Halloween artwork from last year. Yeah, that's how bad I am with like deadlines. So I would very much like to finish this before the end of November. I would like to work on the pumpkin, but I don't know really. Oh, you have a very bad glare. I had no idea. Sorry, you guys. Maybe if I angle this a tiny bit. Maybe it's going to get worse, but I just want to finish the paint that I have. Because like reactivating gouache is a little bit of an annoying thing to do, I do say so. I don't like it. So I'm trying to make a bit more progress in the shading. Petit cœur. I love when my cat is just like baby. I want to take a picture for my partner. It's like on the side of the table. I'm getting hungry. I think I'm gonna... I want to paint again, but like, I need to take a break. Just finishing the shading on the pumpkin, just like right here, because it's a bit messy. Oui, mon amour. Oui. Moi aussi, j'étais. Tu peux pas venir sur le dessin, mon amour. Non, 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 non. Non, mon cœur, non.
a de la peinture, mon petit chat. C'est pas possible. Cat. You know, paints and cats they don't work together. Oh, pardon. Oui, il n'y a pas grand chose. C'est l'inverse du coup que j'ai fait. Encore pire. That's the problem with paint. There's a lot of glare.
Ah, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus personne qui parle dans le chat. Je vais bientôt m'arrêter. Si vous voulez une dernière question, c'est le moment. Allez. Can I show you a better vision of this without a glare? I'm not so sure. Maybe like this. Or something. Oh, un petit chat s'est recouché. I need to frame in real time because I don't know what I'm doing. Bon, du coup, vous aurez quand même, c'est un peu mouillé parce que voilà. Bon, voilà, on en est. Here's the process for tonight. Don't mind the glare. It's because this is wet here. But yeah, this not finished, but it's coming along. I need to work on the apple. I didn't do anything with the walnuts here on this one, but like this one is slightly sketched out. And I have also this like anise star thing. And the iced tea looks like chocolate, but it's okay. I will figure out a way to. I don't know. I think it's a bit too dark now. It's looking like chocolate, so I need to work on that. But I think it's just maybe too dark in some places. Unsure of that. Why does it look like chocolate or something? But yeah, this is what I did tonight. Du coup, s'il y a quand même des gens qui sont en français, je suis désolée, hein, c'est fini. Voilà sur quoi j'ai travaillé ce soir. On a bien avancé quand même. Je suis contente du rendu. J'essaie de faire un truc très illustratif. Voilà, je veux vraiment que ça ait un effet peinture. Donc là, j'aime beaucoup et je pense que je vais rester très graphique comme ça. Et puis, on verra si je peux le terminer demain. Ce serait cool. Je terminerai probablement en vidéo filmée, mais je ne serai pas en stream. Et pour voir la version terminée, la vidéo complète, il faudra être sur Patreon du coup. Donc voilà. Merci à tous d'être venus. Thank you for coming tonight. Thank you for the people who talked in the chat. I really appreciate it. Make me feel less lonely. And sorry, Drone Dreams Free. You said be right back, but I'm leaving. So yeah. And just in case, quiero saber tu dulce favorito. So if I understood that well, my favorite treats. I don't really eat a lot of sugar, processed sugar and stuff. But if I didn't have diabetes and I could eat whatever, probably I like fruits a lot, like strawberries and all. But pain perdu, like French toast, I really like. And les crêpes, like crepes, you know, pancakes. And when I was younger and I didn't had diabetes yet, I think French toast was pretty like high up, and crêpe. So yeah, thank you so much for joining. Thank you for watching. I will put that stream as a playback. You can still watch the replay of this.
And if you'd like to see the finishing piece and like how I complete the rest, this would be on my Patreon page, so head over to my Patreon if you'd like to see that. And that's about it. Merci, thank you for coming, and I'll see you in the next stream. Bye bye guys.